Yeah. So coming to the syllabus, yesterday I have explained you about the execution methods, like how we can execute the test from the GUI, and also we have discussed that how we can execute the testing from the non-GUI mode. Okay, that is from the command line or terminal. So today topic is command line parameters or command line arguments. Okay, అసలు ఏంటి ఇవి కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఏంటి, కమాండ్ లైన్ పారామీటర్స్ అంటే ఏంటి, నేను ఎలా వాడాలి? ఓకే, లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. లెట్ మీ ఓపెన్ వన్ స్క్రిప్ట్. నిన్నది ఓపెన్ చేస్తాను. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద స్క్రిప్ట్ విచ్ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ ఎస్టర్డే ఫర్ ద ఎగ్జిక్యూషన్. స్టిల్ ఇట్ ఈస్ లోడింగ్. ఓకే, ఓపెన్ అవ్వలేదు ఇంకా. సో ఇది నిన్న మనం ఎగ్జిక్యూషన్ కోసం వాడింది, రైట్? సి నౌ మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్, లెట్ మీ పుట్ మై రిక్వైర్మెంట్ ఆన్ ద నోట్ ప్యాడ్ సో దట్ యూ క్యాన్ కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ పారామీటర్స్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలి? సో ఎగ్జిక్యూట్ యువర్ టెస్ట్ విత్ యూజర్స్, లేదంటే గో విత్ 50. ఓకే, సో ర్యాంప్ అప్ RAMPUP. సో ర్యాంప్ అప్ యూ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ అకార్డింగ్ టు దట్ యూజర్స్. ఓకే, డ్యూరేషన్ లెట్ us assume 30 minutes. ఓకే, 30 minutes. అది ఫస్ట్ టెస్ట్. సెకండ్ టెస్ట్, సో యూజర్స్ మళ్ళీ 100 పెట్టాలా? ఓకే, సో ర్యాంప్ అప్ అవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. Let me give ramp up as like 30 here. Okay, you can follow the standard. Okay, I can use 60 here. Okay, so duration I am going with 40 minutes. Inco test run cheyala. Okay, so users is so 150 ramp up. Okay, so ramp up I am doing like 100. So something junk I am mentioning here, so you can follow the standards which we have already discussed. Duration I am going with let's assume 60 minutes. Okay, what we call na requirement. Ilaga meeku client em cheppadu 3 runs cheyamannadu, 3 executions. So first execution with 50 users for 30 minutes duration. Second execution 100 users for 40 minutes duration. So third one 150 users 60 minutes duration. Ilaga 3 దాని తర్వాత ఒకటి వీ నీడ్ ఎగ్జిక్యూట్ 3 ఎగ్జిక్యూషన్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలా అనుకుందాం. సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? సో యూజర్స్ 50 పెట్టాలా? సో యూ కెన్ గో టు థ్రెడ్ గ్రూప్ అండ్ యూ కెన్ అప్లై 50 యూజర్స్ హియర్, రైట్? సో ర్యాంప్ అప్ 50 into 30, రైట్? సో 50 into 0.3, సో వీ కెన్ గెట్ 150. 15 ఇక్కడ మీరు ఎంటర్ చేయొచ్చు. అండ్ డ్యూరేషన్ హాఫ్ అన్ అవర్ డ్యూరేషన్ అన్నాడు వీడు, 30 minutes అన్నాడు, రైట్? 30 minutes we need to calculate that in the seconds and put over here 1800 seconds. Okay, so this is how you can design, right? తర్వాత టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే you can go to summary report, you can give the file name here. Okay, so file name మనం వేయొచ్చు ఇక్కడ. Okay, so where is the JMeter? So file name మీరు ఇక్కడ బ్రౌజ్ చేయొచ్చు, నిన్న చూసాం మనం. then click on the play button, the test will start and it will go, right? సో అలాగా జరుగుతుంది. ఫస్ట్ టెస్ట్ అయిపోతుంది. తర్వాత సెకండ్ టెస్ట్ చేయాలి. మళ్ళీ JMeterలోకి రావాలా? JMeterలో మీరు ఇక్కడ నేను అన్ని చేంజెస్ చేయాలా, రైట్? నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ మార్చాలి, ర్యాంప్ అప్ మార్చాలి, డ్యూరేషన్ మార్చాలి. దెన్ గో టు సమ్మరీ రిపోర్ట్ అండ్ గివ్ ద ఫైల్ నేమ్ హియర్, JTL ఫైల్ నేమ్, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. రెండోది అవుతుంది. తర్వాత మూడో దానికి కూడా మళ్ళీ స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ చేయాలా, స్క్రిప్ట్లో థ్రెడ్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళి ర్యాంప్ అప్, డ్యూరేషన్ ఇవన్నీ మార్చుకోవాలా. సో దెన్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఇలాగే చేయాలి, రైట్? సో మామూలుగా GUI మోడ్ అయితే మీరు ఇలా చేస్తారు. అదే నాన్ GUI అయితే నాకు అసలు స్క్రిప్టే ఓపెన్ చేయకూడదు, రైట్? నేను నాన్ GUI మోడ్లో అయితే మన స్క్రిప్ట్ అనేది ఓపెన్ చేయం, అసలు టూలే ఓపెన్ చేయం, రైట్? టూలే ఓపెన్ చేయకుండా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. ఓకే, అసలు మనం JMeter స్క్రిప్ట్ అనేది ఓపెన్ చేయం. అలాంటప్పుడు మనం చేంజెస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? మీరు JMeter ఓపెన్ చేయాలా,
జేమీటర్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ థ్రెడ్ గ్రూప్లు అన్నీ చేంజెస్ చేసి దీన్ని సేవ్ చేయాలా, సేవ్ చేసి మళ్ళీ దీన్ని క్లోజ్ చేసేసి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటా పోవాలి. రైట్, నాకు అలా వద్దు, అసలు నేను స్క్రిప్టే ఓపెన్ చేయకూడదు. ఓకే, సో ఏం చేయాలి మనం స్క్రిప్టే ఓపెన్ చేయకూడదు. బట్ ఐ వాంట్ టు డూ సమ్ చేంజెస్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్. నంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ నేను మార్చాలి, ర్యాంప్ అప్ మార్చుకోవాలి, డ్యూరేషన్ మార్చుకోవాలి. సో లైక్ దిస్ ఎనీ పారామీటర్ యూ కెన్ చేంజ్. రైట్, స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ చేయకుండానే చేంజెస్ చేయొచ్చు. అది ఎలా చేంజ్ చేయొచ్చు అంటే యూజింగ్ కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. రైట్, సో దట్ ఈస్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ ద కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. దట్ ఈస్ అప్ టు యూ, మీరు వాడుకోవాలా వాడుకోవద్దా అనేది. బట్ నేను చెప్తున్నాను. ఓకే, సో కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎందుకంటే మీరు స్క్రిప్ట్లో చేంజెస్ చేయాలి, నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ మార్చుకోవాలా, ర్యాంప్ అప్ మార్చాలా, డ్యూరేషన్ మార్చాలా. ఎందుకంటే ఎగ్జిక్యూషన్ టు ఎగ్జిక్యూషన్ యూ కెన్ సీ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్కి యూజర్స్ 50 ఉన్నారు, సెకండ్ యూజర్ ఇట్ బికేమ్ 100, థర్డ్ యూజర్ యూ కెన్ సీ ఇట్ బికేమ్ 150. డ్యూరేషన్ కూడా మారింది, ర్యాంప్ అప్ కూడా మారింది. సి, సో దీస్ 3 పారామీటర్స్ ఆర్ చేంజింగ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎగ్జిక్యూషన్. సో కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి, చేంజెస్ చేయాలన్నప్పుడు జేమీటర్ స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ మనం చేంజెస్ చేయాలి. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఓపెన్ ద స్క్రిప్ట్ నేను ఓపెన్ చేయకూడదు. స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ చేయకుండా కూడా చేయొచ్చా చేంజెస్ అంటే ఎస్, వీ కెన్ డూ దట్. ఓకే, సో ఎలా చేంజెస్ చేయాలి అనేది చెప్తాను, మీరు జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు ఫాలో ఆ ప్రాపర్ సింటాక్స్. ఓకే, సింటాక్స్ మనం ఫాలో అవ్వాలి. లైక్ పారామీటరేషన్కి కొరిలేషన్ చేసినప్పుడు మనం సింటాక్సెస్ ఎలా ఫాలో అయినాము, సబ్స్టిట్యూట్ చేసేటప్పుడు రైట్ మనం ఫాలో అయినాము కదా. లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ షో ప్రోడక్ట్ ఐడి. ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఐడిని ఎలా పాస్ చేస్తాం, డాలర్ సింబల్ పెట్టి ఇట్లా పాస్ చేస్తాం. సో ఇది సింటాక్స్ ఫాలో అయినాం మనం. సో ఇలాగే మనము సింటాక్స్ ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్కి. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ సింటాక్స్ ఐ నీడ్ టు ఫాలో, ఎలా ఫాలో అవ్వాలి, నేను ఎలా రాయాలి సింటాక్స్ అనేది చూద్దాం. సో లెట్ us assume ఐ వాంట్ టు చేంజ్ దిస్ నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ని చేంజెస్ చేసుకోవాలి వితౌట్ ఓపెనింగ్ ద స్క్రిప్ట్ అనుకున్నప్పుడు యూ జస్ట్ రిమూవ్ దిస్ 50 ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ పుట్ డాలర్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్. ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ అండర్ స్కోర్ క్యాపిటల్ P. ఓకే, సో ప్రాపర్టీ లాగా సెట్ చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ. ఓకే, సో అండర్ స్కోర్ P యూ కెన్ గివ్ అండ్ దెన్ పెరాలసిస్ ఓపెన్. ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ రైట్ ఎనీ నేమ్. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ థ్రెడ్స్, ఎందుకంటే నేను థ్రెడ్స్ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను కాబట్టి. సో జస్ట్ ఐ హ్యావ్ మెన్షన్ థ్రెడ్స్ ఓవర్ హియర్, కామా, దిస్ ఇస్ కామా నాట్ డాట్, దట్ ఈస్ అ కామా. దాని పక్కన మీరు యూ కెన్ పుట్ ఎనీ నెంబర్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు 1 పెట్టాను. సో close the parenthesis, close the curly braces. Okay, so this is how you need to give the syntax and all. Like similarly ramp up kuda మనం ఏం చేయాలి, so go with ramp up kuda 15 remove చేయండి, put dollar flower bracket open underscore capital P. Okay, so parenthesis open. So here we are declaring ramp up, so just mention ramp up here, ramp capital U P comma. ఓకే, మెన్షన్ 1. ఓకే, సో 1 అనే కాదు, మీరు ఏదైనా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఇంతకుముందు మనం 50 అన్నాం కాబట్టి మీరు కావాలంటే 50 అయినా పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనం 15 కాబట్టి 15 అయినా పెట్టుకోవచ్చు, ఇలా అయినా పెట్టుకోవచ్చు, నాట్ అన్ ఇష్యూ. లైక్ సిమిలర్లీ డ్యూరేషన్. సో డ్యూరేషన్ కూడా మనం 1800 తీసేయండి, పుట్ డాలర్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ అండర్ స్కోర్ క్యాపిటల్ P పెరాలసిస్ ఓపెన్. సి, మెన్షన్ డ్యూరేషన్ హియర్, రైట్ డ్యూరేషన్. మీరు కావాలంటే ఏదైనా రాసుకోవచ్చు, నాట్ అన్ ఇష్యూ. డ్యూరేషన్ comma. Okay, so like 30 seconds. So I have given 30 seconds. Close the parenthesis, close the curly braces. So ఇలాగ మీరు ఏమేమి చేంజెస్ చేయాలనుకుంటారో స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ చేయకుండా, ఓకే, ఆ చేంజెస్ అన్నీ మీరు ఈ రకమైన ఫార్మాట్లో ఈ రకమైన సింటాక్స్ యూజ్ చేసి మనం చేసుకోవాలి. ఓకే, సో చూడండి, డాలర్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ కర్లీ బ్రేసెస్, 2 కర్లీ బ్రేసెస్ విల్ బి దేర్. ఓకే, 2 అండర్ స్కోర్స్ ఉంటాయి, కర్లీ బ్రేసెస్ కాదు, 2 underscores we have here. Underscore. Don't give any spaces in between underscores. Underscore ki madhya spaces ila undakudadu. Okay, remove the space. Underscore capital P. We are setting the property, right? So property set chestunnamo, P for the property. The property set chesetappudu property ki oka name undali. So that name I have defined here in the brackets, right? Threads ani name ichchanu. Enni threads మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు, 50 threads. దీన్ని కావాలంటే మనం మార్చుకోవచ్చు స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ చేయకుండా, నేను తర్వాత చెప్తాను. సో ఇలాగా ప్రాపర్ ఫార్మాట్ మనం ఫాలో అవ్వాలి. సో ఇక్కడ కూడా మనం ర్యాంప్ అప్ ప్రాపర్టీ కాబట్టి ర్యాంప్ అప్ అని ఇచ్చాను, కమా హియర్ యూ కెన్ గివ్ ఎనీ నెంబర్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఇక్కడ కూడా ఐఎమ్ సెట్టింగ్
getting the property for the duration. ఎందుకంటే డ్యూరేషన్ నేను పేరు ఇచ్చాను కాబట్టి డ్యూరేషన్ ప్రాపర్టీ నేమ్, రైట్. సో పక్కన 30 అని ఇచ్చాను. హియర్ యూ కెన్ గివ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు సింటాక్స్ ఏమైనా తప్పు రాశారు అనుకుంటే, సో లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్ అండర్ స్కోర్ 1 రిమూవ్ చేశాను. నా సి ఏమవుతుందో చూడండి. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. ఇక్కడ నేను స్క్రిప్ట్ ఎక్కడ ఉంది, స్క్రిప్ట్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా లేదా చూడండి. క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఓకే, చూడండి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు. క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు. నాకు ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు అంటే, సి ఇక్కడ నేను సింటాక్స్ తప్పు రాశాను. సో దేర్ఫోర్ నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు జనరేట్. సో లెట్ మీ గో విత్ డబల్ అండర్ స్కోర్ హియర్. డబల్ అండర్ స్కోర్ పెడుతున్నాను. సో లెట్ మీ గో విత్ 50 ఉందా, సరే 50 అలాగే పెట్టిని. సో క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. నౌ యూ కెన్ సీ ద టెస్ట్ ఇట్ ఈస్ స్టార్టెడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్. సి ఓకే, సో కాబట్టి మీరు రాసిన సింటాక్స్ కరెక్టా తప్పనేది ఇక్కడే తెలిసిపోతుంది. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ బీన్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మీరు రాసిన సింటాక్స్ ఏమైనా తప్పు అయితే సో టెస్ట్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వదు. ఓకే, టెస్ట్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వదు. ఇట్లా టెస్ట్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇలాగ మీరు ప్రాపర్గా సింటాక్స్ అనేది రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ టైం మనం ఇలా రాసుకుంటాం. ఓకే, ఇక్కడ కావాలంటే మీరు సింగిల్ యూజర్ అయినా పెట్టుకోండి, నాట్ అన్ ఇష్యూ. కావాలంటే ర్యాంప్ అప్ యూ కెన్ కీప్ చేసే 1. ఓకే, సో డ్యూరేషన్ 30. దీన్ని సేవ్ చేస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని సేవ్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను స్క్రిప్ట్ని క్లోజ్ చేసేస్తాను. ఓకే, స్క్రిప్ట్ని నేను క్లోజ్ చేసేస్తాను. లెట్ మీ క్లోజ్ ద స్క్రిప్ట్ని కూడా క్లోజ్ చేసేస్తాను. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, నేను నా సినారియో ప్రకారము, నా రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారము 50 యూజర్స్తో ర్యాంప్ అప్ 30 పెట్టి 30 మినిట్స్ రన్ చేయాలి, రైట్. సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ యూజ్ చేసి వాట్ ఐ కెన్ డూ సమ్ చేంజెస్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్. నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ని మార్చేస్తా, ర్యాంప్ అప్ని మార్చేస్తా అండ్ డ్యూరేషన్ని మార్చేస్తా. బట్ నేను స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ చేయను. స్క్రిప్ట్ అసలు ఓపెన్ చేయను. ఇంకా ఓపెన్ చేయకుండానే మార్చుకోవచ్చు. సో ఎలా మార్చుకోవాలి అంటే, సో కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎప్పుడు వాడతాం మనము, ఎప్పుడైతే మీరు టెస్ట్ కమాండ్ లైన్ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారో అప్పుడు మనం వాడతాం. కమాండ్ లైన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ నుంచి మనం టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే వీ కెన్ యూజ్ ద కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో హౌ టు రైట్ ద JMeter నాన్ GUI మోడ్ కమాండ్, రైట్. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, సో JMeter పాత్ రాయాలి. ఓకే, సో JMeter పాత్ ఎక్కడ ఉంది మనకి, లెట్ మీ గో టు JMeter పాత్. సో ఇది JMeter పాత్, రైట్. కాపీ ద JMeter పాత్ and you can paste over here. Okay, then slash, then put JMeter. ఎందుకంటే JMeter లేకుండా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేము, ఓపెన్ చేయలేము, రైట్. సో JMeter space -n. It tells that we are going to execute the test on the non-GUI mode. Use space capital J. Okay, so మామూలుగా అయితే నేను ఏం చేసాం, T for the test plan. Okay, so let me give you the old test plan, old syntax. సో జూలై బ్యాచ్లో సింక్రనైజింగ్ టైమర్ అని స్క్రిప్ట్ ఉంది మనకి. సో ఇది, రైట్. సో దాని మీద రైట్ క్లిక్ చేయండి, గో టు ప్రాపర్టీస్. ఐఎమ్ టేకింగ్ ద పాత్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్ట్. ఓకే, నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు ఎలా రాయాలి కమాండ్ అని. కాపీ ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ యూ కెన్ పేస్ట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో దెన్ గివ్ స్పేస్ -l స్పేస్. సో ఎక్కడైతే మనం జనరేట్ చేయాలనుకుంటామో JTLని, సో దాని పాత్ తీయాలి. సో ఐఎమ్ గివింగ్ ద పాత్ ఆఫ్ ద JTL. ఓకే, సో JTL path I am giving like name I am giving like Samsung. Okay, so Samsung pay underscore today date is 15/08/2022 underscore time is 8:17. I can give 8:17 AM dot JTL. Okay, సో ఇలాగా మనము ఎగ్జిక్యూషన్ కమాండ్ రాసుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే, ఎగ్జిక్యూషన్ కమాండ్లో T కన్నా ముందే మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఆఫ్టర్ n యూ నీడ్ టు డిక్లేర్ ద ప్రాపర్టీస్. ఓకే, మనం ఏమైతే ప్రాపర్టీ సెట్ చేసామో ఆ ప్రాపర్టీ మీరు మార్చుకోవచ్చు. ఇక్కడ -n ఉంది కదా, n తర్వాత స్పేస్ ఇవ్వండి, క్యాపిటల్ J, రైట్. సో J మీన్స్ JMeter, రైట్. మనం ఏమేం ప్రాపర్టీస్ మార్చుకోవాలి, యూజర్స్ ప్రాపర్టీస్ మార్చుకోవాలి. లెట్ మీ ఓపెన్ ఇట్ అండ్ లెట్ మీ షో యూ. ఓకే, సో యూజర్స్ మనము మార్చాలి, తర్వాత డ్యూరేషన్ మార్చుకోవాలి అండ్ సో ఇంకొకటి ర్యాంప్ అప్ మార్చాలి. ఇవి 3 మార్చుకోవాలి. సో మార్చుకునే దానికి మనము వీ హ్యావ్ డిక్లేర్డ్ సమ్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీస్, రైట్. సో ప్రాపర్టీస్ డిక్లేర్ చేసాము. వీ హ్యావ్ ఫాలోడ్ వన్ సింటాక్స్. లెట్ మీ షో యూ దట్ సింటాక్స్ యాజ్ వెల్ సో దట్ యూ కెన్ గెట్ సమ్ ఐడియా.
స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ చేస్తాను. ఓకే, సో మీరు చూస్తే ఇక్కడ థ్రెడ్స్ నేను 1 పెట్టాను, బట్ నాకు ఎంతమంది కావాలి, 50 మంది కావాలి. సో ఫస్ట్ టైం మాత్రమే మనము మీకు అర్థం అవడానికి చెప్తున్నాను. సో ఇక్కడ థ్రెడ్స్ అని రాశారు కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. మీరు కాపీ ద థ్రెడ్స్, గో టు యువర్ నోట్ ప్యాడ్, యూ కెన్ పేస్ట్ ఓవర్ హియర్. డోంట్ గివ్ ఎనీ స్పేసెస్ హియర్. జేకి టీకి మధ్య స్పేస్ లేదు. ఓకే, దెర్ ఈజ్ నో స్పేస్. థ్రెడ్స్ ఈక్వల్ టు, సపోజ్ మీరు 50 పెట్టారనుకోండి, 50 యూజర్స్తో టెస్ట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. యూజర్స్ 50 యూజర్స్తో టెస్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది ఓవర్ రైట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం 50 అని పెట్టాను ఇక్కడ, బట్ మీరు ఇచ్చిన స్క్రిప్ట్లో మీకు ఇక్కడ ఎంత ఉంది, 1 అని ఉంది, రైట్? సో ఈ 1 అనేది ఈ 50తో ఓవర్ రైడ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం 50 ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఫైనల్గా JMeter ఇట్ విల్ కన్సిడర్ ద ప్రాపర్టీ, దిస్ ప్రాపర్టీ. సో వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ హియర్ యాజ్ ఎ థ్రెడ్స్, సో దట్ నెంబర్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ బై ద JMeter. ఓకే, ఇక్కడ మీరు 50 ఇచ్చారనుకోండి, సో ఇది కన్సిడర్ చేస్తుంది. అదే ఇక్కడ 1 ఇచ్చారనుకోండి, ఇదే కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఇక్కడ 2000 ఇచ్చారనుకోండి, ఇదే వాల్యూ కన్సిడర్ చేస్తుంది. అంతే తప్ప స్క్రిప్ట్లో ఉన్న వాల్యూని JMeter అనేది కన్సిడర్ చేయదు. ఓకే, వీఆర్ ఓవర్ రైడింగ్ దట్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, సో ప్రాపర్టీని మనము ఇక్కడ మీరు ఆల్రెడీ 1 ఇచ్చారు కాబట్టి ఇవన్నీ మనం ఓవర్ రైడ్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో ఓవర్ రైడ్ ఎలా చేస్తున్నాము, సో కాలింగ్ దట్ ప్రాపర్టీ J థ్రెడ్స్ ఈక్వల్ టు 50. ఓకే, ఇక్కడ ఈక్వల్ టు తర్వాత యూ కెన్ గివ్ ఎనీ నెంబర్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, నువ్వు 50 మంది అంటే 50 మంది, 100 అంటే 100, 200 200, యూ కెన్ గివ్ ఎనీ నెంబర్, రైట్? లైక్ సిమిలర్లీ గివ్ స్పేస్ హైఫన్ క్యాపిటల్ J మీన్ JMeter. ఓకే, సో ఇంకొక ఏం ప్రాపర్టీ ఇవ్వాలి మీరు, డ్యూరేషన్ యూ హ్యావ్ టు గివ్, రైట్? సో ర్యాంప్ అప్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు గివ్. కాపీ ద సేమ్ థింగ్. మీరు ఇక్కడ ఏం నేమ్ ఇచ్చారో అదే నేమ్ కాపీ చేసుకోండి. ఓకే, సో యూ కెన్ పేస్ట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో ర్యాంప్ అప్ ఈక్వల్ టు, యూ కెన్ డిక్లేర్ ఎనీథింగ్ హియర్. ఐఎమ్ గివింగ్ 30 హియర్. సో మీ స్క్రిప్ట్లో చూస్తే యూ హ్యావ్ 1 హియర్, రైట్? సో 1 ఉంది ఇక్కడ. సో హియర్ ఐ హ్యావ్ డిక్లేర్డ్ 30. సో ఇక్కడ 30 అనేది ఫైనల్. మీరు ఇక్కడ ఏం ఎంటర్ చేస్తారో ర్యాంప్ అప్ ఈక్వల్ టు అని, సో దట్ ఈస్ ద ఫైనల్, అంతే. ఓకే, స్క్రిప్ట్లో ఉండేది ఫైనల్ కాదు. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఇవ్వలేదు, ర్యాంప్ అప్ అని ఇవ్వలేదు మీరు, సో దెన్ స్క్రిప్ట్లో ఏముందో అదే తీసుకుంటుంది, రైట్? సో ఇప్పుడు నేను ర్యాంప్ అప్ అనేది ఇక్కడ ఇయ్యను. ఓకే, ఐ కెన్ స్కిప్ ద ర్యాంప్ అప్ ఫ్రమ్ హియర్. సో ఇక్కడ నుంచి నేను స్కిప్ చేసేసాను. ఇప్పుడు ర్యాంప్ అప్ ఇయ్యను నేను ఇక్కడ. ఓకే, సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, బై డిఫాల్ట్ వాట్ ఎవర్ ద ర్యాంప్ అప్ హియర్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్, సో దట్ విల్ బీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ ర్యాంప్ అప్. ఓకే, సో అలా ఏదైనా సరే, థ్రెడ్స్ అవ్వచ్చు, ర్యాంప్ అప్ అవ్వచ్చు, డ్యూరేషన్ అవ్వచ్చు, మీరు ఇక్కడ మెన్షన్ చేయకపోతే, ఇక్కడ మీరు మెన్షన్ చేయకపోతే డిఫాల్ట్గా మీరు ఏమేమైతే స్క్రిప్ట్లో పెట్టారో ద సేమ్ ప్రాపర్టీస్ కెన్ బీ అప్లైడ్. అదే ప్రాపర్టీస్ అన్నీ అప్లికబుల్ అవుతాయి. ఓకే, సో మీకు కావాలంటే మెన్షన్ ఓవర్ హియర్, రైట్? సో గివ్ స్పేస్ క్యాపిటల్ J. ఓకే, తర్వాత ఇంకోటి ఏమి ఇచ్చాం, సో ర్యాంప్ అప్ తర్వాత డ్యూరేషన్, రైట్? సో కాపీ దిస్ డ్యూరేషన్ ఫ్రమ్ హియర్ and you can paste over here. So duration equal to, so you can give anything here. So 1800 you can give, 600 you can give, anything you can give. So but ikkada em number istaro, so that number will be considered as a duration. Ante gaani script lo undedi consider cheyadu. Script lo you can say I have entered 30. So this 30 is override by this 300, 600, right? Ee 600 tho manaku test anedi run avutundi. Ilaga what you can do, so you can change the properties by declaring the property like this, by setting the property like this, right? Syntax అనేది మనం ప్రాపర్గా ఫాలో అవ్వాలి. దెన్ ఓన్లీ, సో వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ క్లోజ్ దిస్ JMeter. దీంతో మనకు పని లేదు, రైట్? సో వై, బికాస్ సో ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ రాసుకున్నాం, రైట్? ప్రాపర్టీస్ అన్ని మనం ఏమేం ప్రాపర్టీస్ వాడామో అవన్నీ ఇక్కడ రాసుకున్నాం. సో దేర్ఫోర్ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ చేంజ్ ద ప్రాపర్టీ హియర్. సో మీరు 50 మందితో చేయాలి, సో యూ కెన్ పుట్ 50 హియర్. ఓకే, ఐ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద టెస్ట్ విత్ 100 పీపుల్. JMeter ఓపెన్ చేసి మీరు చేంజెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ చేంజ్ ద చేంజ్ హియర్, రైట్? ఐ కెన్ పుట్ 100 హియర్. సో దేర్ఫోర్ ద టెస్ట్ విల్ రన్ విత్ 100 యూజర్స్, రైట్? సో ర్యాంప్ అప్ కూడా నేను ఇక్కడ మార్చుకోవచ్చు. వాట్ ఎవర్ ఐ వాంట్ ఐ కెన్ కీప్ ఓవర్ హియర్. డ్యూరేషన్ కూడా నేను 1 అవర్ అయితే 1 అవర్, 2 అవర్ అయితే 2 అవర్. సో డైరెక్ట్లీ ఐ కెన్ క్యాల్కులేట్ దట్ నెంబర్ ఇన్ ద సెకండ్స్, ఐ కెన్ గివ్ హియర్. సో అది మనకి అప్లై అవుతుంది. ఐ విల్ షో యూ. ఓకే, సో మన స్క్రిప్ట్లో సింగిల్ యూజర్నే పెట్టాం. ఓకే, రైట్? స్క్రిప్ట్లో నేను సింగిల్ యూజర్నే పెట్టాను. సో లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ ఫర్ 120 seconds. ఓకే, సో 120 seconds నేను టెస్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. చూడండి. ఓకే, ఇది కామెంట్.
చేయాలి మీరు నిన్న చెప్పిన కమాండ్కి ఈరోజు చెప్పిన కమాండ్కి ఎక్స్ట్రాగా ఏం యాడ్ అయ్యాయి. సో ఇది నిన్న అలాగే ఉండింది, ఇక్కడ నుంచి టీ నుంచి అలాగే ఉంది, రైట్. సో ఓన్లీ ఎన్కి టీకి మధ్య యూ కెన్ సి few of the properties have been added here. These properties will call as a command line arguments. Okay, so threads మనం ఇక్కడ నుంచి చేంజ్ చేస్తున్నాను, ర్యాంప్ అప్ ఇక్కడ నుంచి చేంజ్ చేస్తున్నాను, డ్యూరేషన్ ఆల్సో ఐఎమ్ చేంజింగ్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, సో వితౌట్ ఓపెనింగ్ ఎనీ స్క్రిప్ట్ కావాలంటే మీరు చూసుకోవచ్చు. స్క్రిప్ట్లో థ్రెడ్స్ I kept like 1, I think. So threads ni 1 అని పెట్టాను, ర్యాంప్ అప్ 1 అని పెట్టాను. So duration 30 I have given in the script. Okay, so let me execute and let me show you. Okay, so copy it. Where is the command from? You can paste over here and click on the enter button. Okay, so that the test it will start and it will execute with 10 people. Okay, so 10 మంది యూజర్లతో టెస్ట్ అనేది మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. You can see there is no issue with the command. Okay, so command తో మనకి issue లేదు. That's why you can see creating summarizer, creating the tree successfully using something you are getting. You can see here active threads, right? 6. మనం JMeter script లో చూస్తే you have only one thread over there. సింగిల్ యూజర్ మాత్రమే మీకు స్క్రిప్ట్ లో ఉంటాడు. ఓకే, మీకు చూపిస్తాను చూడండి. JMeter ఓపెన్ అయితే చూపిస్తాను. మనం JMeter స్క్రిప్ట్ లో సింగిల్ యూజర్ మాత్రమే పెట్టున్నాం. Here active threads 10 start at 10. See 10 మంది యూజర్లతో మనం టెస్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. You can see j threads equal to 10. Let me show you by opening the JMeter. So JMeter లో మనం చూస్తే ఓన్లీ సింగిల్ థ్రెడ్ పెట్టున్నాం. ఓకే, సో JMeter ఓపెన్ ద స్క్రిప్ట్, సింక్రనైజింగ్ టైమర్ ఏదైతే నేను ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తానో సింక్రనైజింగ్ టైమర్. See, థ్రెడ్స్ ఒకటే ఉంది, ర్యాంప్ అప్ ఒకటే ఉంది, డ్యూరేషన్ 30 seconds అని ఉంది, రైట్. ఇక్కడ మీరు చూస్తే జస్ట్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్. ఓకే, మనం ఎంతసేపు రన్ చేస్తాం? 120 seconds. 120 seconds అంటే 2 minutes. 2 minutes టెస్ట్ రన్ అయ్యింది. మీరు కావాలంటే చూసుకోవచ్చు. ఓకే, స్టార్టింగ్ టైం 8:24:42. హియర్ యూ కెన్ సీ August 15th 8:24:20. 8:24:42. ఎండింగ్ టైం యూ కెన్ సీ 8:26:43. డిఫరెన్స్ మీరు తీసుకుంటే 2 minutes. 2 minutes is nothing but 120 seconds. బట్ డ్యూరేషన్ మీరు స్క్రిప్ట్లో ఎంత ఇచ్చారు? 30, రైట్. సో ఓవర్ రైడ్ అయిన ప్రాపర్టీ ఓవర్ రైడ్ అయిపోయింది. ర్యాంప్ అప్ కూడా ఓవర్ రైడ్ అయింది. థ్రెడ్స్ యూ కెన్ సీ మనం వీ హ్యావ్ మెన్షన్డ్ ఓన్లీ 1 యూజర్ హియర్. అదే మీరు ఇక్కడ చూసే టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్లో యాక్టివ్ నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ యూ కెన్ సీ 10. స్టార్ట్ at 10 you can see. So the test is executed with 10 people, 10 users, right? You can see thread j threads equal to 10. So like this what you can do, so you can override the properties. ప్రాపర్టీని ఓవర్రైడ్ చేయొచ్చు, రైట్. కమాండ్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ యూజ్ చేసి మీరు ఇలాగా మార్చుకోవచ్చు. మీరు స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ చేయాల్సిన అవసరమే ఉండదు. మళ్ళీ నేను టెస్ట్ రన్ చేయాలి, ఐ వాంట్ ఎగ్జిక్యూట్ సెకండ్ టెస్ట్ విత్ 100 people, ర్యాంప్ అప్ సో అండ్ సో డ్యూరేషన్ సంథింగ్. డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ గివ్ ద సమ్ నంబర్ హియర్, రైట్. డైరెక్ట్గా మనం ఇక్కడ నెంబర్ ఇచ్చేయచ్చు అండ్ యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద టెస్ట్, రైట్. సో టెస్ట్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసేయచ్చు. ఇలాగ మనం స్క్రిప్ట్ అనేది ఓపెన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సమ్ పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ, ఐ వాంట్ టు డూ సమ్ చేంజెస్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్ బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఓపెన్ ద స్క్రిప్ట్, హౌ, వాట్ ఐ కెన్ డూ, ఎలాగా ఏం చేయొచ్చు నేను అని అడుగుతారు. ఓకే, సో యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద కమాండ్ ఆర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఓకే, కొంతమంది డైరెక్ట్గానే అడుగుతారు, నేను థ్రెడ్స్ చేంజెస్ చేసుకోవాలా, ర్యాంప్ అప్ చేంజ్ చేయాలి, డ్యూరేషన్ చేంజెస్ చేసుకోవాలి, ఓకే, నేను స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ చేయకూడదు, ఎలా చేయొచ్చు దాన్ని అని అడుగుతారు. ఓకే, టెల్ అబౌట్ ద కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ టెల్ దెమ్ అబౌట్ ద సింటాక్స్. డాలర్, ఓకే, కర్లీ బ్రేసెస్, __, capital P, name of the property, comma and number, close the parentheses and close the curly braces.
Okay, so this you should remember and you need to tell that in the interview. Okay, so that is about command arguments, how you can use and all. సో వీటికే కాదు, మీరు దేనికైనా మార్చుకోవచ్చు కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. మీరు కావాలంటే మార్చుకోవాలనుకుంటే ఈ సర్వర్ నేమ్కైనా మార్చచ్చు, ప్రోటోకాల్కి మార్చుకోవచ్చు, పోర్ట్ నెంబర్కి పెట్టుకోవచ్చు, మీరు దేనికైనా పెట్టుకోవచ్చు. మీరు సర్వర్ నేమ్ని మార్చుకోవాలంటే కూడా సో మీరు దీన్ని కూడా మార్చుకోవచ్చు. ఎలా మార్చుకోవచ్చు? డాలర్ లోవర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ కంట్రోల్ అండర్ స్కోర్ క్యాపిటల్ P. ఓకే, సో ఫర్ ఆల్ దిస్ ఓపెన్, సో ఐఎమ్ గివింగ్ లైక్ సర్వర్ నేమ్ హియర్, సర్వర్ నేమ్ కామా, ఓకే, యాక్చువల్ సర్వర్ నేమ్ ఏముంటుందో అది అక్కడ పేస్ట్ చేసేయండి. క్లోజ్ ద దిస్, క్లోజ్ ద కర్లీ బ్రేసెస్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో ఇది ప్రాపర్టీ నేమ్. ఈ ప్రాపర్టీ నేమ్ కాపీ చేసుకోండి, గో టు యువర్ కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ నోట్ ప్యాడ్. సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేయొచ్చు, ఇక్కడ మీరు పుట్ -j. ఓకే, సో సర్వర్ నేమ్ మనము కంట్రోల్ V, సర్వర్ నేమ్ రైట్ ఈక్వల్ టు, సో మీరు ఇక్కడ google.com అని ఇచ్చారనుకోండి, సో google.comతో టెస్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇట్ డు నాట్ పాయింట్ అవుట్ టు petstore.com, ఇట్ విల్ పాయింట్ అవుట్ టు google.com. ఎందుకు? సో మీరు ఇక్కడ petstore అనే ఇచ్చారు రైట్, petstore.com అనే ఉంది, బట్ సో దిస్ ఇస్ ద కమాండ్ లైన్ ప్రాపర్టీ. కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ మనం రాసాం కాబట్టి సర్వర్ నేమ్ అని మీరు ఇక్కడ ఏమైతే ప్రాపర్టీ ఇస్తారో కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్లో సేమ్ ప్రాపర్టీ సేమ్ నేమ్ అనేది పాస్ అవుతుంది. ఓకే, సో అప్పుడు google.com అని పాస్ అవుతుంది. సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ గివ్ ఎనీథింగ్, అది నేమ్ అయినా ఇవ్వచ్చు, నంబర్ అయినా ఇవ్వచ్చు, దేనికైనా సరే యూ కెన్ సెట్ ద ప్రాపర్టీ యూజింగ్ కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ రైట్. సో జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్, దట్స్ ఆల్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఓకే, ఇది వాడాలనుకుంటే మీరు వాడుకోవచ్చు, వాడద్దంటే లేదు. ఓకే, సో బట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ ఫ్రమ్ మై ఎండ్. ఓకే, సో కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇలా ఉంటాయి, ఇలా వాడుకోవచ్చు, అండ్ దట్ ఈస్ అప్ టు యూ. మీరు వాడాలనుకుంటే మీ స్క్రిప్ట్లో వాడుకోవచ్చు, లేదంటే యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, సో బట్ ఇది ఎప్పుడు మనకి యూజ్ అవుతుంది అంటే వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ రన్నింగ్ ద టెస్ట్ ఫ్రమ్ ద నాన్ GUI మోడ్. టెస్ట్ మనం నాన్ GUI మోడ్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే ఈ కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇవన్నీ అవసరం. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ గోయింగ్ విత్ GUI, సో దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఎందుకంటే GUI మోడ్ ఆల్రెడీ మన టూల్ ఓపెన్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి యూ కెన్ డూ ద చేంజెస్ డైరెక్ట్లీ ఓవర్ హియర్. ఓకే, యూ నో నీడ్ టు ఫాలో ద సింటాక్స్ అండ్ ఆల్, డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ గివ్ ద నంబర్. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ అంటే 10 అంటే 10, ర్యాంప్ ఆఫ్ 15 అంటే 15, డ్యూరేషన్ 20 అంటే 20, డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ గివ్. ఓకే, బట్ ఈ రకమైన ఫార్మెట్ మనం ఎప్పుడు ఫాలో అవ్వాలి అంటే మనం ఎప్పుడైతే నాన్ GUI మోడ్ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామో సో అట్ ద టైమ్ యూ కెన్ ఫాలో ఇట్. ఓకే, దట్ ఈస్ అప్ టు యూ. అప్పుడు కూడా నేను JMeter ఎప్పుడు ఓపెన్ చేసి పెట్టుకుంటాను, ఓపెన్ చేసి అక్కడే చేంజెస్ చేసుకుంటానంటే యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్, నాట్ అన్ ఇష్యూ, బట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, నాకు కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి ఒకటి ఉంటాయి, దీన్ని ఇలా వాడచ్చు అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సమ్ పీపుల్ ఏంటి ఇప్పుడు కమాండ్ నాప్లో చేసిన చేంజెస్ అవన్నీ సమ్మరీ రిపోర్ట్లో కూడా వచ్చింది, చేంజెస్ వస్తాయి. సమ్మరీ రిపోర్ట్లో అన్ని చేంజెస్ అవుతాయి కదా. నువ్వు ఇప్పుడు 10 మంది యూజర్లు పెడతావు, 10 మంది యూజర్లు తగ్గట్టుగానే కదా నీకు టెస్ట్ రన్ అవుతుంది. సమ్మరీ రిపోర్ట్కు దానికి ఏం సంబంధం? నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్, ర్యాంప్ అప్, తర్వాత డ్యూరేషను, వీటికి మాత్రమే కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అప్లై అవుతాయి. మీరు దేనికి చెప్తున్నారు సమ్మరీ రిపోర్ట్? ఇక్కడ ఏం సమ్మరీ రిపోర్టు? అవును, కరెక్ట్. మీకు దీంతో సంబంధం ఉండదు. ఎగ్జిక్యూషన్ అంతా ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఇక్కడే జరుగుతుంది. వస్తుంది కదా మీకు JTL ఫైల్ వస్తుంది కదా, యూ కెన్ గెట్ ద JTL హియర్. సో మీకు ఇక్కడ JTL ఈ లాగ్స్ అన్నీ దీంట్లో వచ్చేస్తాయి JTLలో. మీరు దీన్ని యూజ్ చేసుకొని యూ కెన్ జనరేట్ HTML రిపోర్ట్. ఆ HTML రిపోర్ట్లో మీరు ఎంతమంది యూజర్లతో టెస్ట్ చేస్తారో కూడా అది ఉంటుంది దాంట్లో. నేను చూపిస్తాను, మీకు HTML రిపోర్ట్ చూపిస్తాను ఇప్పుడు. ఓకే, అంతేందుకు ఇదే తీసుకుందాం. ఓకే, సో ఇదే నేను HTML రిపోర్ట్ జనరేట్ చేస్తాను చూడండి. ఓకే, సో HTML రిపోర్ట్ జనరేట్ చేస్తాను. జనరేట్ HTML రిపోర్ట్, బ్రౌజ్, go to E drive. So I have saved it in July batch, heroes date August 15, this one, right? Click on that, click on open, browse user.property file, that will be there in the JMeter. So JMeter is there in the E drive, go there and go to bin folder, choose it, click on open, click on the browse,
Okay, so where we can generate, so go to E drive, July batch. So here generate one folder. Okay, I'm giving like Samsung Pay, already given up. Okay, Samsung Pay. Okay, so let me give 15. Okay, August 15 and channel. So click on open. Okay, click on generate report. సో మీరు 10 మంది యూజర్లతో టెస్ట్ రన్ చేశారు కదా, ఆ 10 మంది యూజర్లు అనేది మీకు అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, సో రిపోర్ట్లో మీరు ఎంతమంది యూజర్లతో టెస్ట్ రన్ చేశారు, ఎప్పుడు రన్ చేశారు, అన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, లెట్ మీ గివ్ ద వాక్ త్రూ ఆన్ ద రిపోర్ట్. Report created, right? So go and check it out. New volume E. Okay, so July batch. You can see Samsung Pay August 15. You can see over there. Double click on that. Okay, so index.html with right click cheyandi. Okay, then open with Google Chrome. Okay, so let me give you the walkthrough on this HTML report. HTML report మీద walkthrough ఇస్తాను మీకు. నెక్స్ట్ అదే HTML report. HTML report జనరేట్ చేసాం. రిపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది, ఏమేమి ఉంటాయి, దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, సో దోస్ థింగ్స్ అన్నా ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఓవర్ హియర్, రైట్? సో ఫస్ట్ చూస్తే మనకి 3 ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, రైట్? సో 3 బటన్స్ లాగా 3 ట్యాబ్స్ లాగా ఉన్నాయి. డాష్ బోర్డ్ అని, చార్ట్స్ అని, కస్టమ్ గ్రాఫ్స్ అని. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద డాష్ బోర్డ్. సో దిస్ ఇస్ ద డాష్ బోర్డ్. ఓకే, సో డాష్ బోర్డ్ గురించి చూద్దాం. ఫస్ట్ పాయింట్ చూడొచ్చు మీరు, ద నేమ్ టెస్ట్ అండ్ రిపోర్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్, అన్నిటికీ అదే నేమ్ ఉంటుంది. అండర్ దట్ యూ కెన్ సీ సోర్స్ ఫైల్, రైట్? సోర్స్ ఫైల్ మీరు ఇక్కడ HTML రిపోర్ట్ జనరేట్ చేశారు. వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ ఫైల్ ఫర్ దట్? ఏ JTL మీరు అప్లోడ్ చేశారు, దట్ నేమ్ యూ కెన్ సీ హియర్. Samsung Pay 15/8/2022 8:17 AM.jtl. ఓకే, సో మీరు ఏ ఫైల్ అయితే యూజ్ చేస్తారో HTML రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయడానికి, దాని నేమ్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకే, యూ కెన్ సీ ద నేమ్. తర్వాత దాని కింద చూడొచ్చు వెన్ యూ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ యువర్ టెస్ట్, ఎప్పుడు మీరు టెస్ట్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు. మీకు కావాలంటే ఇక్కడ చూపిస్తాను. టెస్ట్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, యూ కెన్ సీ హియర్ 8/24, రైట్? August 15, 8/24. You can see the same time here, right? Where is 8/24? Test అనేది ఎప్పుడు ఎండ్ అయింది, టెస్ట్ ఎండింగ్ టైం, రైట్? సో యూ కెన్ చెక్ ద సేమ్ థింగ్ హియర్. టెస్ట్ ఎండెడ్ అట్ 8/26. యూ కెన్ సీ 8/26, యూ కెన్ సీ. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి, ఫిల్టరింగ్ డిస్ప్లే అండ్ ఆల్. ఓకే, సి సోర్స్ ఫైల్ అనేది మీరు ఏ ఫైల్ అప్లోడ్ చేశారు, ఏ JTL అప్లోడ్ చేశారు, అది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది టెస్ట్, ఎప్పుడు ఎండ్ అయింది, సో అవి కూడా మనకి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ సీ వన్ చార్ట్ హియర్. ఓకే, సో ఈ చార్ట్లో మీరు చూడొచ్చు రిక్వెస్ట్ సమ్మరీ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్. మనకి టెస్ట్ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు, పాస్ పర్సంటేజ్ ఎంత, ఫెయిల్ పర్సంటేజ్ ఎంత, సో దట్ స్టాటిస్టిక్స్ యూ కెన్ సీ హియర్. యూ కెన్ సీ హియర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గ్రీన్ ఇన్ కలర్. మొత్తం మీరు రౌండ్ సర్కిల్ మొత్తం 100% అండ్ పాస్ అని ఉంది, ఇక్కడ మొత్తం గ్రీన్ కలర్లోనే ఉంది. అంటే దేర్ ఈజ్ నో ఫెయిల్యూర్స్ అంటారు. మీరు కావాలంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు గ్రీన్ సింబల్ పాస్ అని ఉంది, రైట్? రెడ్ కలర్ ఫెయిల్ అని ఉంది, రైట్? ఇక్కడ మనకి రెడ్ కలర్లో అసలు ఏమీ లేదు ఈ చార్ట్లో. మనం చూస్తే దెర్ ఈజ్ నో రెడ్ కలర్ అంటారు. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దాట్? సో దేర్ ఈజ్ నో ఎర్రర్స్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ డ్యూరేషన్. మనం టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు యూ కెన్ సీ దెర్ ఈజ్ నో ఎర్రర్స్ అట్ ఆల్. ఎర్రర్ పర్సంటేజ్ అనేది లేదు మనకి. సో దట్స్ వై వీఆర్ సీయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ గ్రీన్ ఇన్ కలర్. ఓకే, సో అపెడిక్స్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. దిస్ స్టాటిస్టిక్స్, దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు ఎంతమంది యూజర్లతో టెస్ట్ రన్ చేశారు, ఐ మీన్ మీరు టెస్ట్ రన్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ గెట్ ద స్టాటిస్టిక్స్, రైట్? సో దో స్టాటిస్టిక్స్ అన్నా యూ కెన్ గెట్ హియర్. లెట్ మీ షో యూ ఏమేమి మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు. సో ఐ హ్యావ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ లాంచ్, ఎంటర్ ద స్టోర్, అండ్ యూ కెన్ సీ click on the product ID. So these 4 transactions I have executed. So those 4 you can see here in the statistics. See, launch execute chesam, enter the store chesam, click on the product chesam, click on the product ID chesam. You can see samples, nothing but how many number of times each and every request that is executed here. Launch ఎన్నిసార్లు execute అయింది, enter the store ఎన్నిసార్లు execute అయింది, click on the product ఎన్నిసార్లు execute అయింది, you can see here.
స్టాటిస్టిక్స్ అన్నీ ఇక్కడ వచ్చాయి. అండ్ యూ కెన్ సీ ఫెయిల్యూర్ యాజ్ వెల్. లాంచ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఎన్నిసార్లు ఫెయిల్ అయింది, యూ కెన్ సీ ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ 0. ఓకే, సో 0 అని చూపెడుతోంది ఇక్కడ. అండ్ ఎర్రర్ పర్సంటేజ్ యూ కెన్ సీ 0.00. హౌ ద ఎర్రర్ పర్సంటేజ్ కెన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ హియర్. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఉంటారు అంటే ఫెయిల్యూరు బై ఓకే టోటల్ శాంపుల్స్, 0 by టోటల్ శాంపుల్స్. ఓకే, సో 0 by ఎనీథింగ్ యూ నో, సో 0 ఉంది రైట్, 0%. ఓకే, లైక్ దట్ ఇట్ విల్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్. లెట్ మీ షో యూ క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా చేస్తారంటే. ఓకే, సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ మీకు ఎన్ని వచ్చాయి అనేది ఇక్కడ నీకు 10 ఎర్రర్స్ వచ్చాయి అనుకుందాం. సో 10 ఎర్రర్స్. ఓకే, సో 10 ఎర్రర్స్ డివైడెడ్ బై టోటల్ ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు మీరు. లెట్ us assume 1157. ఓకే, సో 10 by 1157. So you can get 0.008. Okay, so this is the error percentage, 0.008. This is how you can calculate the error percentage. Okay, some people worst case they will ask this as well. కొంతమంది ఇది కూడా అడుగుతారు, how you can calculate the error percentage. Okay, so let us assume launch ఉంది. సో launch మనకి ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో let us assume 1200 times ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అనుకుందాం. సో 1200 times టోటల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఫెయిల్యూర్ ఎంత వచ్చాయి మనకి, 100 ఫెయిల్ అయినాయి. ఓకే, 1200 సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయితే 100 ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చాయి అనుకుందాం. సో దెన్ హౌ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద ఎర్రర్ పర్సంటేజ్. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్స్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ ఈజ్ 1200. సో 100 by 1200. Okay, so you can get 0.03. that is nothing but 0.1. Okay, so 0.1 errors వచ్చాయి మనకి అని మీరు చెప్పొచ్చు. That is how you can calculate the error percentage and all. Okay, so remember that one. So JMeter automatically it will calculate the error percentage and all. You no need to calculate manually. Okay, you can ignore it, not an issue. Okay, so error percentage ఎంత, యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం ఎంత, మినిమం రెస్పాన్స్ టైం ఎంత, మ్యాక్సిమం రెస్పాన్స్ టైం ఎంత, మీడియన్ ఎంత. ఓకే, సో 90, 95, 99 రెస్పాన్స్ టైమ్స్ అన్నీ ఎంత. ఓకే, సో త్రూపుట్ ఎంత. సో ఇలాగా సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ సీ హియర్. ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్కి ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం టోటల్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ హియర్. ఇది మనకి ఏంటి, సమ్మరీ రిపోర్ట్. మీరు ఏదో అనుకోవద్దండి, వీ హ్యావ్ ద సమ్మరీ రిపోర్ట్ హియర్ రైట్. సమ్మరీ రిపోర్టు అండ్ అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్. సో ఆ రెండింటిని కంబైన్ చేసి వచ్చిందే మనకి స్టాటిస్టిక్స్. చూడండి, సమ్మరీ రిపోర్ట్, అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్, 90%, 95, 99 ఇవన్నీ అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్లో ఉన్నాయి. సో యావరేజ్, మినిమం, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, ఎర్రర్స్ రైట్, త్రూపుట్ ఇవన్నీ మనకి సమ్మరీ రిపోర్ట్లో ఉన్నాయి. సో ఇవి రెండింటిని కంబైన్ చేసి వచ్చిందాన్ని మనము ఇక్కడ జేమీటర్లో స్టాటిస్టిక్స్లో చూడొచ్చు హియర్ రైట్, HTML రిపోర్ట్. సో ఈ రెండు కంబైన్ చేసి ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకి టెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎన్నిసార్లు మనకి ఒక్కొక్క రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి, ఫెయిల్యూర్స్ ఎన్ని అయినాయి, ఎర్రర్ పర్సంటేజ్ ఎంత, యావరేజ్ ఎంత, మినిమం ఎంత, మ్యాక్సిమం ఎంత. ఓకే, 90%, 95 ఇవన్నీ నేను తర్వాత చెప్తాను. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టుడే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, ఆర్ ఎల్స్ టుమారో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దిస్ 90% and all. ఓకే, so throughput already you know how many number of transactions we are executing per second, we will call as throughput. మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ transactions per second bar yes అని ఉంది. సో వాట్ ఇట్ మీన్, how many number of transactions you are executing per second. ఓకే, సెకండ్ మనం ఎన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాము దాన్ని మనం త్రూపుట్ అంటాం. ఓకే, సో ఇలా మనకి హై లెవెల్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద HTML రిపోర్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ సీ ఎర్రర్స్. మీరు జేమీటర్ నుంచి GUI మోడ్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే యూ కెన్ సీ ద ఎర్రర్, వాట్ ఎర్రర్ యు ఆర్ గెటింగ్ అండ్ ఆల్. బట్ నాన్ GUI మోడ్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు మనం ఎర్రర్స్ ఎక్కడ చూస్తాము అంటే, సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ సీ ద ఎర్రర్స్ అండ్ ఆల్. మీకు ఎర్రర్స్ వస్తే యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఎర్రర్ డీటెయిల్స్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, లెట్ మీ షో యూ. నిన్న ఇంకోటి ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం కదా, సామ్సంగ్ పే సంథింగ్. లెట్ మీ ఓపెన్ ఇట్. దీంట్లో ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయేమో చూద్దాం. దీంట్లో కూడా లేవా ఎర్రర్స్? లెట్ మీ ఓపెన్. ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు, ఫెయిల్యూర్ పర్సంటేజ్ యూ కెన్ సీ 3.66%, పాస్ పర్సంటేజ్ యూ కెన్ సీ 96.34%. సో దీన్ని చూసి మీరు చెప్పేయచ్చు
ఓకే. సో ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పాస్ అయినాయి, ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫెయిల్ అయినాయి. ఓకే. ఎంత పాస్ పర్సంటేజ్, ఎంత ఫెయిల్ పర్సంటేజ్ మనం యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్. ఇప్పుడు ఇది ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ పాసా ఫెయిలా ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే దీన్ని బట్టే చెప్పచ్చు, ఫెయిల్యూర్ పర్సంటేజ్ని బట్టే చెప్పచ్చు. సో ఎప్పుడు మనము ఫెయిల్యూర్ పర్సంటేజ్ అనేది మ్యాక్సిమం లెస్ దాన్ 1% ఉండాలి, అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు. సో ఇఫ్ వీఆర్ గెటింగ్ more than 1% failures means then we can say that the test is failed. Okay, test fail అయిపోయింది అని చెప్తాం. ఓకే. సో వీ do not consider that as a passed test. ఇప్పుడు చూడండి 3.66% వచ్చింది. సో ఐ కెనాట్ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ ఎ వ్యాలిడ్ టెస్ట్. వ్యాలిడ్ టెస్ట్ అని నేను కన్సిడర్ చేయను. సో ఐ కెన్ టెల్ దట్ దిస్ టెస్ట్ ఈస్ ఫెయిల్డ్. వై? బికాస్ ద ఫెయిల్డ్ పర్సంటేజ్ ఈస్ మోర్ దాన్ 1%. 1% కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు ఎప్పుడు. ఓకే. So therefore I can say, you can see here error percentage 3.66%. ఓకే. ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు ఎర్రర్ పర్సంటేజ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసామో ఇందాక చెప్పాను మీకు. లెట్ మీ షో యూ అగైన్. క్యాలిక్యులేటర్ యూ కెన్ ఓపెన్. ఓకే. సో ఫెయిల్యూర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎంత? 1, రైట్? సో 1 డివైడెడ్ బై, సో 1 డివైడెడ్ బై how many number of times that particular transaction is executed? 118 times. So 1 divided by 118, you can see 0.008. ఓకే. సో 0.008 ఉంది. సో దాన్ని పర్సంటేజ్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి? ఇంటూ 100 చేయాలి, రైట్? సో ఇంటూ 100 చేయండి, యూ కెన్ గెట్ 0.847. సో 0.847 ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ 4 సెకండ్ డిజిట్, థర్డ్ డిజిట్ 7 ఉంది కాబట్టి ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేసి వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ 5. సో therefore this is approximately equal to 0.85. You can see 0.85%. So this is how the error percentage is calculated. Okay. And coming to average, so you know how to calculate the average and all. Okay, let me open any one of the Excel. ఓకే. సో జనరల్గా యావరేజ్ మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? లెట్ ఇస్ అజ్యూమ్ మీకు సబ్జెక్ట్ 1లో, ఓకే, సో సబ్జెక్ట్ 1, ఓకే, లెట్ మీ డ్రాగ్ దిస్. ఓకే. సో మనకి 6 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. సబ్జెక్ట్ 1, సబ్జెక్ట్ 2 అంటారు. సబ్జెక్ట్ 1 నాకు 60 వచ్చాయి, సబ్జెక్ట్ 2 నాకు 70 వచ్చాయి. ఓకే. సో సబ్జెక్ట్ 3 నాకు 45 వచ్చాయి, సబ్జెక్ట్ 4 లెట్ ఇస్ అజ్యూమ్ 99 వచ్చాయి, సబ్జెక్ట్ 5, ఓకే, సో 57 వచ్చాయి, సో 88 వచ్చాయి. ఇప్పుడు నేను యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. హౌ ఐ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద యావరేజ్? యావరేజ్ నాకు ఎలా వస్తుంది? ఓకే. సో యావరేజ్ ఎలా వస్తుందంటే సో యావరేజ్ కావాలి నాకు ఇక్కడ. సో యావరేజ్ నేను ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను? సో ఐ కెన్ యాడ్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్ మార్క్స్. ఓకే. ఐ కెన్ యాడ్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్ మార్క్స్. ఓకే. సో 1, ఓకే, సో ప్లస్, ఓకే, సో ఇది ప్లస్, ఓకే, సో దానిపైన ఉండేది ప్లస్, ఓకే. సో ఇలాగా అన్నిటినీ నేను యాడ్ చేస్తాను. సో యాడ్ చేసి, ఓకే, సో యాడ్ చేసిన తర్వాత, ఓకే, సో యాడ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? వీటన్నిటిని మనము డివైడెడ్ బై ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి మనకి? 6 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, రైట్? బై 6 చేయాలి, రైట్? సో బై 6 చేస్తే మనకు వచ్చేదాన్ని యావరేజ్ అంటాం, రైట్? సో సబ్జెక్ట్ 1, సబ్జెక్ట్ 2, సబ్జెక్ట్ 3, సబ్జెక్ట్ 4, సబ్జెక్ట్ 5, సబ్జెక్ట్ 6 అన్ని మార్కుల్ని నేను యాడ్ చేశాను. యాడ్ చేసిన దాన్ని ఏం చేస్తున్నాను? డివైడెడ్ బై నంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్. నంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ ఈ 6. సో నేను ఎంటర్ చేస్తే ఐ కెన్ గెట్ యావరేజ్. See here 69.83. That is the average. Okay. Average marks anta naku 69.8. Like similarly here also you can see average response time. You can see here in the J meter. Average response time. Okay. 256.11. ఎలా వచ్చింది ఇది అంటే ఇక్కడ 118 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కదా ఆ రిక్వెస్ట్. ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది? 118 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది.
ఒక్కొక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడల్లా ఒక్కో రెస్పాన్స్ టైం ఉంటుంది, రైట్? సో ఫస్ట్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, లెట్ మీ మెన్షన్ హియర్. ఫస్ట్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది 1000 మిల్లీ సెకండ్స్ అనుకో, సెకండ్ టైం 2000 మిల్లీ సెకండ్స్, థర్డ్ టైం లైక్ 3000 మిల్లీ సెకండ్, తర్వాత ఫోర్త్ టైం 1200, ఇలాగా 100 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాం కాబట్టి మనకి 100 టైమ్స్కి సంబంధించిన రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఉంటాయి. 118 టైమ్స్ ఉన్నాయి కదా, 118 టైమ్స్కి రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో అన్నిటినీ జేమిట్రీ ఏం చేస్తుంది, ఇలా నోట్ చేసుకుంటుంది. లెట్ మీ డ్రాగ్ ఇట్, 118 కదా, సో లెట్ మీ డ్రాగ్ 118. సో 118 వరకు మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేద్దాం. ఓకే, సో 118 118. ఓకే, ఇట్లాగా అన్నిటికీ మనకి రెస్పాన్స్ టైమ్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో 118 వరకు నాకు ఇలా వచ్చాయి అనుకుందాం. ఓకే, సో 1118 టైమ్స్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. రిక్వెస్ట్ అయినవి అన్నీ మనకి రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఇలా వచ్చాయి అనుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు నీకు యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం నాకు కావాలి. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం అంటే? ఓకే, సో లెట్ మీ యూజ్ ద ఫార్ములా యావరేజ్. యావరేజ్, రైట్? సో యావరేజ్ ఎక్కడి నుంచి కావాలి నాకు? ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి ఓకే, నంబర్ 1, నంబర్ comma number 118, right? Click on enter, you can see 1058.5. సో యావరేజ్ అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసింది, A1 నుంచి A18 వరకు, A118 వరకు ఉన్న నంబర్స్ అన్నిటిని యాడ్ చేసుకొని డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి శాంపుల్స్, 118 ఉన్నాయి. సో డివైడెడ్ బై 118 చేసి ఉంటుంది. సో మనకి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ, యూ కెన్ సి 1058.5 వచ్చింది. దిస్ ఇస్ ద యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం. దట్ ఈస్ హౌ యువర్ జే మీటర్ ఇట్ కెన్ క్యాలిక్యులేట్. సో అన్నిటిని యాడ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ నుంచి ఈ లాస్ట్ వరకు ఉన్న వాటన్నిటిని యాడ్ చేసుకుంటుంది. సో యాడ్ చేసుకుంటే వచ్చిన నెంబర్ని డివైడెడ్ బై 118 చేస్తుంది. సో వచ్చిన వాల్యూని, సో వీ కెన్ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ ఎ యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం. యూ కెన్ సీ ఇట్ హియర్. So this is the average response time. That is how the calculation it will happen. Okay, so JMeter kuda like that only it will follow and it will calculate that one. Okay, and coming to minimum response time. So minimum response time ante enti ante, let me go to Excel again. ఇక్కడ చూడండి ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది మన రిక్వెస్ట్, 118 సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, రైట్? ఈ 118 సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయిన వాటిల్లో తక్కువగా ఉండే రెస్పాన్స్ టైం ఏది, రైట్? సో మినిమం తక్కువగా ఉండే రెస్పాన్స్ టైం ఏది? సో ఇక్కడ అన్నిటిని చెక్ చేయాలి. 117 అన్నిట్లో కన్నా తక్కువగా ఉండేది ఏంటి, 1000. సో 1000 ఈజ్ ద మినిమం రెస్పాన్స్ టైం. సో ఐ కెన్ మెన్షన్ లైక్ మినిమం రెస్పాన్స్ టైం ఈజ్ 1000. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ జే మీటర్ ఇట్ కెన్ క్యాలిక్యులేట్, రైట్? మనం ఎన్నోసార్లు సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీకు, సో మనం బౌలింగ్ చేస్తున్నాం, రైట్? యూ ఆర్ బౌలింగ్, రైట్? మనం బౌలింగ్ చేస్తున్నాం, మీరు 6 బాల్ వేస్తారు. 6 బాల్లో రైట్, యూ కెన్ సీ ఒకటి ఎక్కువ స్పీడ్తో వేస్తారు, ఒకటి తక్కువ స్పీడ్తో వేస్తారు, ఇంకోటి ఇంకా ఫాస్ట్గా వేస్తారు. ఇలా వేసినప్పుడు మీరు కింద చూస్తూ ఉంటారు, రైట్? సో మన క్రికెట్ చూసేటప్పుడు మినిమం స్పీడ్, మ్యాక్సిమం స్పీడ్, యావరేజ్ స్పీడ్ అలా వేస్తూ ఉంటాడు. వాట్ ఇట్ మీన్? మినిమం స్పీడ్ అంటే వాడు తక్కువ స్పీడ్తో వేసిన దాన్ని మినిమం అంటాం. మ్యాక్సిమం అంటే ఫాస్ట్గా ఏదైతే బాల్ వేసాడో దాన్ని మ్యాక్సిమం అంటాం. యావరేజ్ అంటే మినిమం మ్యాక్సిమం రెండింటిని దాన్ని ఏమంటారు, అన్నిటిని యాడ్ చేసుకొని డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ థ్రోన్, రైట్? బై 4 అంటే బై 4, బై 5 అంటే బై 5, బై 6 అంటే బై 6 వేస్తాడు. యూ కెన్ గెట్ ద యావరేజ్. లైక్ సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా మనకి మినిమం అయితే మినిమం రావాలి. అలాగే మ్యాక్సిమం అంటే సో అన్ని శాంపుల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత సో ఏ శాంపుల్ మనకి, ఏ రిక్వెస్ట్ మనకి ఎక్కువ టైం తీసుకునేది. సో దిస్ ఇస్ ద request which is taken more time, right? 1117. So దీన్ని నేను I can consider that as a maximum response time. So maximum response time 1117. సో ఇలాగా నోట్ చేసుకుంటాను. JMeter కూడా అలాగే నోట్ చేసుకుంటుంది, రైట్? సో 1117 అని maximum తీసుకుంటాను. Okay, so median is also some of the formula we have, and you can ignore it, not an issue. So medium, some scenarios, so medium should be approximately equal to average. So కొంచెం ఇటు అటుగా
90 percentile, 95, 99 ఎలాగో ఇక్కడే ఉన్నాను కాబట్టి let me explain this one. Okay, so today I'll explain this 90 percentile response time, how you can calculate 90 percentile response time. Okay, so percentile response times are very very important in the interview. People, they will ask you what is 90 percentile or what is 99 percentile response time. Okay, or what is 95 percentile response time. So like that the people, they will ask you in the interview 90 percentile ante enti అని అడుగుతారు. So 90 percentile response time is nothing but 90% of the transactions are completing within that time. That is the definition. What is the 90 percentile response time ante, see 118 transactions you have executed here. So I am talking about launch. So launch 118 times execute అయింది. సో 11 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు 90% ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్, ఇది 100% అనుకోండి. ఓకే, 100% అంటే 118 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇక్కడ మనకి. లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ 90% అంటే ఎంత దాంట్లో. ఓకే, 118 ఇంటూ 0.9, రైట్. సో 118 ఇంటూ 118 is the total transaction. దీంట్లో 90% అంటే ఇంటూ 0.9 చేయాలి మనం, రైట్. ఇంటూ 0.9 చేస్తే యూ కెన్ సీ 106 ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే 118 ట్రాన్సాక్షన్స్లో 106 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ కంప్లీటింగ్ విత్ ఇన్ దిస్ టైం. ఇక్కడైతే 270 అని ఉంది కదా మనకి. 90% రెస్పాన్స్ టైం కింద మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ 270 వీ హ్యావ్. వాట్ ఇట్ మీన్, ఈ 270 మిల్లీ సెకండ్స్ లోపల 106 ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి కంప్లీట్ అవుతున్నాయి అని అర్థం. ఓకే, టోటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ యూ కెన్ సీ వీ హ్యావ్ 118. అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 118, 90% ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్, 90% ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ అవుట్ ఆఫ్ 118, 90% అంటే యూ కెన్ గెట్ 106. సో 106 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ కంప్లీటింగ్ విత్ ఇన్ దిస్ 270 milliseconds. That is the meaning. So people, they will ask you in the interview, please listen carefully. Okay, so 90% response time is nothing but 90% of the transactions are completing so within this time. Okay, whatever the time here it is reported like 270 milliseconds. So within the 270 milliseconds 90% of the transactions are completed. Okay, so in our case, so we got 118 samples for launch. So out of that 118 you can see 90% అంటే 106 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఈ 270 milliseconds లోపలే కంప్లీట్ అవుతున్నాయి అని. అదే 95% అంటే సో క్యాలిక్యులేట్ 95%, సేమ్ థింగ్. సో టోటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వీ హ్యావ్ 118 ఇంటూ 0.95. ఓకే, సో రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే యూ కెన్ గెట్ 112. అంటే టోటల్ 118లో నుంచి 112 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఈ 786.35 అనే మిల్లీ సెకండ్స్ లోపల మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి. 95% ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ కంప్లీటింగ్ విత్ ఇన్ దిస్ టైం. అలాగే 99 అంటే 99% ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ కంప్లీటింగ్ విత్ ఇన్ ద టైం. ద స్టోరీ సేమ్, స్టోరీ ఏమీ మారదు. ఇక్కడైతే 90% ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటాం, ఇక్కడ 95 అంటాం, ఇక్కడ 99 అంటాం. మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు మనం మార్చుకొని చేస్తాం అంతే. 118 ఇంటూ 0.99. ఓకే, యూ కెన్ సీ 116.82. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ 117 అనుకోండి, రైట్. అవుట్ ఆఫ్ 118లో రైట్ 117 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఈ 1005.73 milliseconds లోపల కంప్లీట్ అవుతున్నాయి అని అర్థం. ఓకే, సో అది స్టోరీ. ఇది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది, ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మాన్యువల్గా అయితే ఇక్కడ జేమీటర్ మనకి క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూపెట్టింది. 90% రెస్పాన్స్ టైం ఇదని, 95 ఇదని, 99 ఇదని. సో జేమీటర్ it is calculated, it showed here, right, it showed here. But coming to ourselves, like మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఒకవేళ మాన్యువల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటే how we can calculate the percentile response times, ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇంతకుముందు మేము ఇప్పుడంటే మనకి వర్చువల్గా ఇంటర్వ్యూస్ జరుగుతున్నాయి, కానీ ఇంతకుముందు ఫిజికల్గా ఇంటర్వ్యూస్ ఉండేవి. డైరెక్ట్గా మనం ఆఫీస్కి వెళ్ళాలా, ఆఫీస్లో ఇంటర్వ్యూ చేసేటోళ్ళు. అప్పుడు దే విల్ గివ్ పెన్ అండ్ పేపర్, రైట్. సో పెన్ అండ్ పేపర్ ఇచ్చి how we can calculate the 90% response time, can you please calculate and can you please explain us అని అడిగేటోళ్ళు. ఓకే, సో ఎలా చేయాలి అలా అడిగినప్పుడు how we can calculate the 90% response time అనేది ఇప్పుడు చెప్తాను మీకు. బట్ డెఫినేషన్ you need to by heart it, there is no second way. ఓకే, సో how you can define 90%. 90% of the transactions
completing within this time. Let us assume we have executed the test, load test or any kind of testing in the JMeter. In the JMeter statistics, you can see the 90 percentile response time. It is reported like 270 milliseconds. So what it means? Okay, so within this 270 milliseconds, 90% of the transactions are completing. ఇట్లా చెప్పాడంటే మీరు గమనైపోతాడు వాడు, ఇంకేమడవాడు. ఓకే, ఇంకా వాడు దీని మీద అడగాల అన్నప్పుడు హౌ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద 90% రెస్పాన్స్ టైం అని అడుగుతాడు. ఓకే, లెట్ మీ టెల్ యూ హౌ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి అంటే, సో అన్నిటినీ మనకి రెస్పాన్స్ టైమ్స్ వస్తాయి. లెట్ అస్ అస్యూమ్ ఈ 118 గురించే మాట్లాడుతున్నాం కదా, ఈ 118 గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే, ఈ 118 అంటే మనం ఇన్ని రాయాలంటే మనకు సినిమా కనపడుతుంది. ఓకే, లెట్ మీ గో విత్ ఓన్లీ 10 ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకే, సో నేను ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ వన్ ట్రాన్సాక్షన్, లాంచ్ అనే ట్రాన్సాక్షన్ని తీసుకుంటాను. ఓకే, సో లెట్ అస్ అస్యూమ్ నేను 10 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను అనుకుంటాం. ఓకే, సో 10 టైమ్స్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను, ఇక్కడికి వచ్చి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. లెట్ మీ గో విత్ ద ఫెడ్ రూల్, లెట్ మీ గో విత్ ఎ సింగిల్ యూజర్. ఓకే, లేదంటే 10 యూజర్స్ పెడతాను. ఐ విల్ గో విత్ 10 యూజర్స్. ఓకే, సో ఐ విల్ గో విత్ ఎ సింగిల్ ఇటరేషన్. ఓకే, సో జస్ట్ రిమూవ్ దిస్ వన్, click on the summary report, clear your data. Okay, so click on the play button. ఇక్కడ మనకి రిజల్ట్ స్ట్రీమ్ టేబుల్ పెట్టుంటే బాగుండే. ఓకే ఫైన్, ఇక్కడ మీరు అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్లో చూస్తే 90 పర్సెంటైల్, 95, 99 ఉన్నాయి. 90 పర్సెంటైల్ ఉంది. ఇది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసింది? 90 పర్సెంటైల్ రెస్పాన్స్ టైము 1165 అని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసింది అంటే, ఇక్కడ మనకి చూద్దాం. ఓన్లీ నేను లాంచ్కి మాత్రమే తీసుకుంటాను. ఓకే, 10 సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది లాంచ్. మీరు చూస్తే ఇక్కడ లాంచ్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫర్ 10 టైమ్స్, రైట్? సో లెట్ మీ టేక్ 10 టైమ్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ ఎంత టైం తీసుకునింది? latency you can see, let me double click it and let me see 994, right? So let me take this 994. first time execute చేసినప్పుడు 994 తీసుకునింది, 994 తీసుకునింది. సెకండ్ టైం లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు ద JMeter. సెకండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు 948 తీసుకునింది. So note it down. So next one, go to your JMeter again. Third one. Okay. So third one మీద click చేయండి. Enter తీసుకునే latency 1125. Where is our 1125? Okay. So next, third one is done. Fourth one. Okay. So 870. So go to notepad 870. So ఇలాగ మనం రెస్పాన్స్ టైం అన్నిటిని రాసుకోవాలి. Even 741. So next one, I think the last one 690. In 690. Let me go with 690. Okay, 690. So 10 times execute చేసాం కదా. Let me drag it, serial number drag చేస్తాం. So 10 times మనం execute చేసాం లాంచ్ ని. సో మనకి ఇలాగా వచ్చాయి. సో లెట్ మీ డూ కంట్రోల్ X కంట్రోల్ V. ఇదేంటిది? సీరియల్ నంబర్, రైట్? లెట్ మీ గివ్ సీరియల్ నంబర్, రెస్పాన్స్ టైం. ఓకే, సో రెస్పాన్స్ టైం. ఓకే, సో లెట్ మీ డ్రా ద బాక్స్ ఓన్లీ టు దిస్. ఓకే, సో ఇలాగా మనకు వచ్చాయి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే, you need to write the response times in the ascending order, right? First
ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, పర్సంటైల్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలన్నప్పుడు యూ నీడ్ టు బ్రింగ్ ఆల్ ద రెస్పాన్స్ టైమ్స్. మీరు ఎన్నిసార్లు మీ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారో అన్నిసార్లు మనకి రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఇది, సెకండ్ టైం ఇది, థర్డ్ టైం ఇది, లైక్ దట్. సో వీ హ్యావ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అవర్ రిక్వెస్ట్ 10 times. సో వీ ఆర్ హ్యావింగ్ 10 response times over here. So I have listed all the response times like this in Excel, right? ఇలాగా రాసుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, రెస్పాన్స్ టైమ్స్ నేను అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాయాలి. సో లెట్ మీ రైట్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. అసెండింగ్ ఆర్డర్. సో యూ నో అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి? ఓకే, సో మినిమం టు మ్యాక్సిమం, రైట్? సో అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే మినిమం టు మ్యాక్సిమం. ఇప్పుడు మనం మినిమం టు మ్యాక్సిమం రాయాలి. ఎలా రాద్దాము? ఓకే, సో మినిమం టు మ్యాక్సిమం రాద్దాం. ఓకే, విచ్ ఇస్ ద మినిమం రెస్పాన్స్ టైం హియర్? ఓకే, అన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి కదా, వీటిలో అన్నిటికన్నా తక్కువ ఉండే రెస్పాన్స్ టైం ఏది? 690 is the response time. Copy it and you can paste over here. 690 తర్వాత మినిమం ఏంటి? 741 ఇక్కడ ఉంది, 736 ఇక్కడ ఉంది. 736 is the minimum. Copy that one and you can paste over here. Next, after 736, which is the minimum? We have 741 here. Copy it and you can paste over here. So 741 తర్వాత which is the minimum? Okay, so 813 we have, that is the minimum. Okay, you can paste over here. Next, 870 we have. Okay, so you can copy it and you can paste over here. After 870, 9999. Okay, so 9 we have. Okay, something is missing. No, 948. ఇంకా ఎక్కడైనా ఉన్నాయా? లేదు. 948 is the minimum. You can paste over here. After that, 994 is the minimum. You can paste over here. So next, after 9, you can see 1125, 1165, 1198. So which is the minimum? 1125 is the minimum. Okay, so you can paste over here. After that, 1165, 1198. 1165 is the minimum. Okay, you can copy and you can paste. Finally, 1198. So this is the way how you need to write the response times in the ascending order, minimum to maximum. You can see అన్నిటిని మనం ఇలాగ రాయాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేసాం, సో ఎన్నిసార్లు మనం రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాము అవన్నీ ఇక్కడ టాబ్లెట్ చేసాం, రైట్? టేబుల్లో రాసుకున్నాం రెస్పాన్స్ టైమ్స్ అన్నిటిని. ఆఫ్టర్ దాట్ వీఆర్ రైటింగ్ ద రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఇన్ ద అసెండింగ్ ఆర్డర్. అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాసాం. సో నౌ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద రెస్పాన్స్ టైం? ఓకే, either it is a 90% response time or 95 or 99, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఫస్ట్ మీరు అన్నిటికీ ఇలాగే రాసుకోవాలి, అన్నిటికీ మనం ఇలాగే రాయాలి. నౌ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద 90% రెస్పాన్స్ టైం. 90% రెస్పాన్స్ టైం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చెప్తాను. మెర్జ్ అక్రాస్. ఓకే, సో 90% రెస్పాన్స్ టైం. 90% సో రెస్పాన్స్ టైం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే, వాట్ ఇట్ మీన్, 90% ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ కంప్లీటింగ్ విత్ ఇన్ ద టైమ్. సో 90% is nothing but 0.9 into, okay, so total number of transactions. Total number of transactions executed by that particular request. Okay, so ఇక్కడ మనం చూస్తే మళ్ళీ, ఓకే, సో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? 0.9 into, సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి? ఓకే, సో ఇంటూ ఫార్ములా వస్తాం, ప్రోగ్రామ్. సో ఇంటూ, ఓకే, సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇక్కడ సీరియల్ నెంబర్ చూస్తే 10 we have, right? So just do it, multiply with 10. Okay, so 10 and 10. So 0.9 into 10 you can get 9. So this 9 is the serial number. Okay, so 9 is the serial number. Okay, so we have calculated. Okay, so we have calculated the formula you entered contains error, you do not. Okay, leave it. Okay, so 9 is the serial number here. Okay, 90% లో మనం ఏం చేసాం? 0.9 into total number of transactions చేసాం. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ మనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? 10 అని. సీరియల్ నెంబర్లో మ్యాక్సిమం ఏదైతే నెంబర్ ఉంటుందో ఆ నెంబర్ మనం ఎంటర్ చేసాం. ఓకే, ఒకవేళ మీరు 100 సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే యూ కెన్ గెట్ ద సీరియల్ నెంబర్ 100. ఒకవేళ 1000 అయితే యూ కెన్ గెట్ ద సీరియల్ నెంబర్ యాజ్ ఎ 1000. సో మీరు ఇక్కడ 1000 అని పెట్టచ్చు. ఓకే, సో 0.9 into 10 you can get 9. So 9 is the serial number. So 9 is the serial number here. Okay, so okay, so 9 is the serial number manaki. Okay, so let me
9 is the serial number మనకి. ఇక్కడ 9 serial number ఎక్కడ ఉంది? సో యూ కెన్ సీ హియర్ దిస్ ఇస్ ద సీరియల్ నెంబర్ 9. ఓకే, సో ఇది సీరియల్ నెంబర్ మనకి. సో దీనికి ఎదురుగా, ఓకే, సో దీనికి ఈ సీరియల్ నెంబర్కి ఎదురుగా అసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఎంత నెంబర్ ఉంది? సో అసెండింగ్ ఆర్డర్లో యూ కెన్ సీ వాట్ ఇస్ ద నెంబర్. సో ఆ నెంబర్ మనకి ఏది ఉందో సో ఆ నెంబర్ని మనం యూ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ 90% రెస్పాన్స్ టైం. ఓకే, 90% రెస్పాన్స్ టైం ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ? 1165. You can see 1165. This is how you can calculate the 90% response time. Go and check in the J meter. So same unda leda 1165. You can see 90% response time 1165, and we have calculated here 1165, right? So this is how J meter it can calculate the response times. Either it may be 90 or 95 ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు 95 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో 95 కూడా సేమ్ స్టోరీ, ద స్టోరీ డు నాట్ చేంజ్. ఓకే, స్టోరీ ఏమీ మారదు. సో మనం ఏం చేస్తాం, 95 అయినప్పుడు సో 90 ప్లేస్లో 95 పెడతారు మీరు. సో 95 అంటే సో 0.95, అప్పుడు మీకు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ 0.95 వస్తుంది. 0.95 ఇంటూ 10 అప్పుడు మనకి ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ 9.5 వస్తుంది. సీరియల్ నెంబర్ మనకు 9.5 ఉంది ఇక్కడ చూడండి. మనకి సీరియల్ నెంబర్ ఇక్కడ 9.5 లేదు. ఓకే, లెట్ మీ మెడ్జ్ అక్రాస్. ఓకే, సీరియల్ నెంబర్ మనకి 9.5 లేదు. సో దేర్ఫోర్ యూ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ 10. ఓకే, సో 10 అయినా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. సో లేదంటే ఈ రెండింటిని యావరేజ్ అయినా చేయొచ్చు. బట్ జే మీటర్ పీపుల్ హౌ దే హ్యావ్ బీన్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్. ఓకే, సో యూ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ 10. ఓకే, 10 అని కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. 10కి మనకి ఏముంది ఇక్కడ 1198 we have. So therefore you can consider this 1198 as a what we call the 95% response time. Okay, let me see in the J meter how much we have. So వాడు చూడండి 1165 అని ఇచ్చాడు, అంటే వాడు మినిమం కన్సిడర్ చేసుకున్నాడు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇది మనం J meter ఇక్కడికి వెళ్తే మనకి 1165 ఉంది కదా, దీన్ని కన్సిడర్ చేసుకున్నాడు వాడు 9.5 కూడా. ఓకే, సో కమింగ్ టు 99 అన్నప్పుడు సో 99కి మనము ఇక్కడ 99 అని పెడతాం, 0.9 అని వస్తుంది, రైట్? సో లెట్ మీ కాపీ ఇట్, let me paste over here. Okay, so 99 percentile అయితే సో 99 అని పెడతాం ఇక్కడ. ఓకే, సో 0.99 అని వస్తుంది, అంటే 99 0.99, సో 99.9 అని వస్తుంది. 9.9 is nothing but that is equal to 10 only. సో 10కి ఎంత ఉంది ఇక్కడ 10 సీరియల్ నెంబర్కి ఎదురుగా 1198 ఉంది. సో యూ కెన్ సీ ఇన్ ద J meter 1198. ఓకే, సో దిస్ is how you can calculate the 99 or 95 or 90 percentile response times. This is very very important. Okay, so నేను ఇంటర్వ్యూస్కి ఆఫీస్కి డైరెక్ట్గా వెళ్ళినప్పుడు few of the times I have faced this particular question. Okay, so they have given the pen and paper to me. So they have asked me to explain how you can calculate this 90 percentile response time. Okay, so I have taken the same story. ఇలా ఇప్పుడు మీకు ఏం చెప్పానో అదే స్టోరీ ఇట్లా చేసి చూపించాను. That's all. So the people equate గమనైపోయారు. So this is how you can calculate 90, 95 or 99 any response times. ఓకే, సో మీరు యావరేజ్ కావాలన్నా కూడా మీకు చూపిస్తాను. మీరు ఇక్కడ యావరేజ్ ఉంది కదా, సో యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం యూ హ్యావ్, రైట్? సో 928 అని ఉంది. మీరు కావాలంటే క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. యూ కెన్ గో హియర్. యావరేజ్ చేయాలంటే మనకు తెలిసింది, నాకు మనం ఫార్ములా వాడాము. లెట్ మీ యూజ్ ద ఫార్ములా. ఓకే, యావరేజ్ నాకు ఇక్కడ నుంచి కావాలి. ఓకే, let me do that. Average, okay, double click on it, choose the first number and then give comma, choose the last number, then that's all, click on enter. You can see 944 is the average. Go and check in the J meter. So 944 అంటే మీరు 928 అని ఇచ్చాడు. ఓకే, వాడు ఏమైనా మిల్లీ సెకండ్స్ ఎక్కువ కన్సిడర్ చేసుకున్నాడు ఎట్లా మరి. ఓకే, సో 944 928 there is no much bigger change and only 12 13, right? Milliseconds, that is not an issue. Okay, in general this is the way how you can calculate. Okay, so response times and all. Okay, సో యావరేజ్ అని ఎవడు అడగడు కానీ 90, 95, 99 ఈ మూడింట్లో నుంచి ఏదో ఒకటి అయితే పక్కాగా అడుగుతారు మీకు ఇంటర్వ్యూలో. ఓకే, సో రిమెంబర్ దిస్ స్టోరీ హౌ యూ కెన్ క్యాల్కులేట్ అండ్ ఆల్. ఐ విల్ షేర్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద వాట్సాప్ గ్రూప్. By heart the same thing. Okay, so explain the same thing in the interview. Okay, that is about
how you can calculate 90, 95, 99 percentile response times. దేనికైనా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. సో సేమ్ ప్రాసెస్ యూ కెన్ ఫాలో. ఫస్ట్ అన్నిటిని మనం రాసుకోవాలి ఇలాగా, దెన్ రైట్ దోస్ థింగ్స్ ఇన్ ద అసెండింగ్ ఆర్డర్ లైక్ దిస్, అండ్ దెన్ క్యాలిక్యులేట్ కరస్పాండింగ్ రెస్పాన్స్ టైం. 90 అయితే ఇలాగా, 99 అయితే ఇలాగా, 95 అయితే ఇలాగా యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ఇట్. ఓకే, లాస్ట్లో వచ్చిన నెంబర్ దట్ ఈస్ ద సీరియల్ నెంబర్. డోంట్ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ అ రెస్పాన్స్ టైం, దట్ ఈస్ ద సీరియల్ నెంబర్. ఓకే, మీరు ఇక్కడ 100 పెట్టారనుకోండి, అప్పుడు మీకు 90 వస్తుంది. 90 ఇస్ ద సీరియల్ నెంబర్. సీరియల్ నెంబర్ 90 లెట్ us assume ఇదే అనుకోండి. 90కి ఎదురుగా అసెండింగ్ ఆర్డర్ కింద మనకి ఏముందో, సో యూ కెన్ కన్సిడర్ దట్ టైమ్ యాజ్ ఏ 90 percentile response time. That is how you can calculate. Okay. Yeah, I am stopping here for the day. So remaining HTML report walkthrough and pacing calculations, those two tomorrow I will explain. Okay, so pacing calculation kuda manaki important. Okay, so pacing calculation ఈ HTML remaining walkthrough, so those two I will cover tomorrow. Okay, I am stopping here. So anything from your end, any clarifications is required, you can ask.